Welcome to Spectrum Vectors. We are here to solve a problem from JEE Main 2025. It is from Thermodynamics. And the problem statement appears too large, but the solution isn't that large. ரொம்ப சிம்பிளான solution தான். With a very familiar concept, let us solve it. The solution begins with decoding the question. Question பாருங்க, நான் அதை 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன். First statement, there are 2 vessels filled with an ideal gas. So that is an important keyword. Then, where the volume of one is double than the volume of other. So, there are 2 vessels V1, V2. So, first one volume is double than the second one V. This is the first statement. The second statement is the large vessel contains gas at 8 kilopascal at 1000 Kelvin. So pressure 1 is 8 kilopascal. Temperature is 1000 Kelvin. T1 is 1000 Kelvin. Where the smaller vessel contains gas at 7 kilopascal at 500 Kelvin, which means pressure 2 can be taken as 7 kilopascal and temperature T2 is 500 Kelvin. If the both vessels are connected to each other by a thin tube allowing gas to flow, the temperature of both vessels is maintained as 600 Kelvin. So at a steady state, the pressure in the vessels will be what? This is what we need to find, which means there are 2 vessels, 1, 2, which has P1, T1 and also volume 1. Another one is P2, T2, volume 2. If both of these are connected and the temperature maintained at final is TF, pressure maintained at final is PF and volume maintained at the final is VF. So we need to find what is this final pressure. So that's the problem we need to solve and we are already in halfway. ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தேன் ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை. So this is an ideal gas. We all know what is the equation for ideal gas. The equation for ideal gas is PV is equal to nRT. We need to find the number of moles here, which means we need to rearrange the formula. N is equal to PV by RT. That's it. Now we just need to apply this equation for vessel 1 and vessel 2 to obtain the final pressure and final volume. So it is very simple. For the first vessel, N1 is P1 V1 by R T1. For the second vessel, N2 is P2 V2 by R T2. For the final situation where both vessels are connected, number of moles is PF VF by R TF. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், வெசல்ஸை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், வெசல் 1ல் இருக்கக்கூடிய மோல்ஸும் வெசல் 2ல் இருக்க மோல்ஸும் ஆட் ஆகுமா? ஆட் ஆகுனா என்ன ஆகும், P1 V1 by R T1 plus P2 V2 by R T2. இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன கொடுக்கும், ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஃபைனல் வால்யூம் by gas constant divided by final temperature. So this is what we will obtain at the last after connecting both the vessels. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ ப்ரெஷர் 1க்கான வேல்யூ என்ன, 8.
Volume 1க்கான value twice the volume. Then gas constant 6. Temperature for the first vessel 1000 kelvins. Plus pressure 2 எவ்வளவு 7. Volume 1 is single times divided by gas constant and 500 Kelvin, which is equal to pressure final. We don't know what this is. And VF. VF எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we need to know a simple understanding. We need to have a simple understanding, which is VF என்ன ஆகுது? VF எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we need to know what is VF because final volume தானே VFனா. அப்போ ரெண்டு வெசல்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வால்யூம் தான் ஃபைனல் வால்யூம். ஃபஸ்ட்டு வெசலோட வால்யூம் என்ன 2V, செகண்ட் வெசல் V, ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 3V. இப்போ ஃபைனல் வால்யூம்ங்கிறது 3V. அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இட் இஸ் PF into 3V divided by R into TF ஓட வேல்யூ கொஷன்லேயே இருக்குது 600 Kelvin. So substitute that here. Then simplify the equations. 3 600 it will become 200 here. 2000 it is 500. Let's further simplify this equation. 8V by 500 R plus 7V by 500 R, which is equal to PF into V by 200 R. Again 15V by 500 R, which is equal to PF into V divided by 200 R. So either sides VR gets cancelled. So the remaining terms will be 15 by 500 is equal to PF by 200. So we are so close now. It is PF which is equal to 15 into 200 by 500. So cancel these terms. PF is equal to 6 kilopascals. That's all the answer is.